short films have a definite message. গত 8-9 বছরেতে 15-20টা শর্ট ফিল্মে কাজ করেছি। কমার্শিয়াল ছবি তাতে কিন্তু বক্তব্য আজকাল হারিয়ে যাচ্ছে। As an actor, are you allowed to move away from the written script as long as the content is same? সত্যজিৎ রায় কিন্তু অ্যালাউ করেছেন। রূঢ়সত্য আমরা সহ্য করতে পারি না বেশিক্ষণ। মানে স্যার আপনার কি মনে হয় যে ওই 3টে ঘন্টার জন্য লোকে রিয়ালিটিকে এসকেপ করতে চায়? সেটাই সাধারণত বলা হয়ে থাকে। সেটা সর্বাঙ্গ সত্য তা আমার মনে হয় না। আজকে you can employ AI to write out a script for you. আমি শুনেছি নাকি LA-তে they have a standing fight with the script writers association. তা 9 মাস হলিউডের মতন একটা জায়গা, সব কাজ বন্ধ, এমন কোনো একটা নেই যে রাস্তায় নামেনি। আমরা যখন কেরালাতে ছিলাম, they were unfamiliar with a guy called Barun Chanda. They were quite impressed with the acting. Good acting is universal. It's not limited to a language. নমস্কার, বৈঠকখানার আরেকটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। Today we have with us a very renowned actor and writer, Mr. Barun Chanda. Welcome, sir. And also he's here with us to discuss and talk about his latest film, Rerouting. And we also have the director of the film with us, Kankana. Hi, Kankana. Welcome again. রাইট স্যার, তো আপনাকে ফার্স্ট রিরাউটিং এর থেকেই শুরু করব। রিরাউটিং এর জার্নিটা, রিরাউটিং কেন আপনি হ্যাঁ করেছিলেন, এই সব থেকে আমরা প্রথমে শুরু করব। অ্যাবাউট আচ্ছা, দ্য আপনি কি জার্নি। আমেরিকান ইংলিশ বলেন না ইংরেজি বলেন? স্যার আমার আমার তো দলে আছে আমার তো স্যার মনে হয় ইংলিশই বলি, কিন্তু আমার কিন্তু রিরাউটিংটা তাহলে ঠিক নয়, আচ্ছা স্যার, তাহলে বলে রিরুটিং। দিন। রিরুটিং, ওকে, Yeah. রিরুটিং। মানে রুট নাম্বার 86 হ্যাঁ, বাস, হ্যাঁ। সেটা আর কি। তাহলে কিন্তু স্যার ছোটবেলা থেকে আমি রাউটিং বলেই এসেছি কিন্তু স্যার। কিন্তু স্কুলে কিন্তু এরকমই শিখিয়েছিল, তাই আমি ভেবে আচ্ছা, গেছি। আচ্ছা। বাট নো স্যার, Yeah. রিরুটিং। No, I was just, বাট আই স্টিল সিরি I have this fun. মুদ্রা দোষ। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ স্যার, আপনি বলুন আপনার এই যে ফিল্মটার জার্নিটার ব্যাপারে। ওয়াই ডিড ইউ সে ইয়েস টু দ্য ফিল্ম? কেন আপনি হ্যাঁ করেছিলেন? আর তারপরে কাজ করে আপনার কিরকম লেগেছে? Okay, a lot of things. Why I acted in rerouting was Kankana approached me. That's the first reason. Approach না করলে আর ছবি করবো কি করে। 2 নম্বর হলো যে short films have a definite message. আমার অন্তত তাই অভিজ্ঞতা। আমি বেশ সব মিলিয়ে গত 8-9 বছরেতে 15-20টা শর্ট ফিল্মে কাজ করেছি। প্রত্যেকটাতেই কিন্তু একটা না একটা কিছু বক্তব্য ছিল, গল্পের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কমার্শিয়াল ছবি বা এই যে ফিচার ফিল্ম, তাতে কিন্তু বক্তব্য আজকাল হারিয়ে যাচ্ছে। মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেক হয় যেগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে। স্টোরি টেলিং ইজ ডিফারেন্ট, শুটিং ফরম্যাট ইজ ডিফারেন্ট, অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু আগেকার যেমন ধরুন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, ইভেন তপন সিনহা, তাদের মধ্যে একটা না প্রত্যেকটা গল্পে একটা কিছু বক্তব্য থাকতো। আজকাল আমি সেরকম কিন্তু বক্তব্য খুঁজে পাই না। সো আই প্রেফার অ্যাক্টিং ইন শর্ট ফিল্মস. That's as simple as that. সো ওয়াই রিরুটিং? আর why rerouting? I was coming to that. কঙ্কনা যখন আমাকে প্রথম স্ক্রিপ্টটা পড়তে দেয়, আমার পড়ে মনে হয়েছিল যে কিছু অসংলগ্নতা বা কিছু জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার নয়। But I thought that মানে she's from LA and she's done films before, which is let's give it a try. তারপর যখন শুটিংটা শুরু হলো, তখন কিন্তু দেখলাম that it was quite different from anything that I have done before. আমি শুনলাম যে আপনার ছবিটা দেখা হয়নি, which is regrettable, কারণ
দেখতে পরে আপনি মানে আমার সম্বন্ধে যদি আপনি রিসার্চ করে থাকেন অ্যাজ ইউ সে ইউ হ্যাভ, তাহলে পরে কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে যে না, বরুণ চন্দ্র এইরকম ছবিতে আগে কখনো করেননি। ইট ইজ রিগ্রেটেবল স্যার যে আমি ওই দিনকেই আমি দেখতে পারিনি, বাট ডেফিনেটলি আদার শোজ উইল কাম, আমি যাব দেখতে, আদারওয়াইজ আই সি অন দ্য লিঙ্ক। বাট আমার যেটা দেখে মনে হয়েছে যে যেটুকু ক্লিপিংসগুলো আমি দেখেছি আপনাদের ফিল্মের, আমার মনে হয়েছে যে you were not typecasted. You were shown in a different angle, a different way. অন্য সময় আমি দেখেছিলাম যে ফিল্মসগুলো আপনার স্পেসিফিক্যালি কমার্শিয়াল ফিল্মস বলিউডের, if I have to take a name of Lutera, you have this image of a very staunch and strict landlord or a lawyer or a father. এইভাবেই সবসময় প্রেজেন্টেড হয়েছে আমি যতগুলো দেখেছি। I would think I've been a lenient father and a humane judge. You mean Not very that? strict. Not very strict, no. Oh, you were quite strict in Lutera, sir. I saw that, and you were very. Luterate? No, no, no. As a father, no. Very, very indulgent. মানে কি বলবো, আমার মেয়ে আমার নয়নের মনি ছিল একদম, হ্যাঁ, সেটা তো এবং অবশ্য। সে যা কিছু করতো এভরিথিং ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেবল। কাকে বিয়ে করতে চায় ঠিক আছে, মঞ্জুর। পড়ালেখা আমি আদুর করেছি, তার করব না, ঠিক আছে। আমি হঠাৎ ছবি আঁকতে চাই, ঠিক আছে, সেটাও ঠিক। সো আই gave in to her on most subjects, on most areas, I think. So Okay. When I saw you, I perceived the character to be someone who's very difficult to talk to. I would be scared to approach. যদি আমার বাবা এরকম করে বসে থাকতেন, I would be very scared to approach him. But but she used to make fun of me. I mean, not Kankana, but my daughter, Sonakshi. Funakshi have. But there is a scene, I think, where you have it with Ranveer Singh, যেখানে ও আসে বলতে যে about the marriage. And you have that quiet, what I feel like I kind of see what she's saying, যে তোমার মধ্যে যে একটা quietness ছিল, যেটা যে সাবটেক্সটের জায়গাটা যেখানে থাকতো, there was a part যখন আমিও লুটেরা দেখেছিলাম, I used to be like, okay, he is like this very মানে controlled একটা জামিনদার, which breaks the image for me লাস্টের দিকে যখন তুমি দেখছো যে everything is gone. Like ওই সাইডটা was there for me as well, including with the vulnerability and the love for the daughter. কারণ তুমি তাদেরকে রাতের বেলা গান গিয়ে শোয়াও, গানিয়ে না গল্প। ওকে হ্যাঁ গল্প করো, একটা গল্প শোনাও when she has this panic attack and all. And বলো নরওয়ে versus Mrs. Chatterjee. Mr. Chatterjee was That his mother. judge for me was the most human judge. যখন উনি দেখেন ওই বাচ্চাটাকে, হিউম্যান না কেন এতে শেষ বেলা শেষেও কিন্তু সেখানেও জাজ ইজ এ ভেরি হিউম্যান ক্যারেক্টার ইন দ্য সেন্স, যখন বললো যে না ডিভোর্স চাই, তখন বললেন যে আপনারা কখনো মানে আমি ওই সৌমিত্রদাকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনি লাস্ট কবে আপনার বউয়ের হাত ধরেছেন? না আমি বলছি না মানে ইটস নট অ্যাজ এ সেক্সুয়াল থিং, বাট জাস্ট হাত ধরার জন্য স্পর্শ, টাচ। আমার মনে আছে লাইনগুলো, দোজ ওয়ার মাই লাইনস, নট ইন দ্য স্ক্রিপ্ট। Oh, you improvised. হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ইউ ডু দ্যাট, যে মানে ওই টাচ, স্পর্শ, সেটা কবে করেছেন? আপনি সন্ধ্যেবেলা হাঁটতে বেরিয়েছেন বউকে নিয়ে, হাতে হাত নিয়ে? করেননি। আমি 1 মাস সময় দিচ্ছি, তারপরে যদি আপনাদের এখনো মনে হয়, কিন্তু এই 1 মাসের মধ্যে আপনাদের কিন্তু আমার কথা মতন চলতে হবে, একসঙ্গে থাকতে হবে, একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর যদি 1 মাস পরে এসে বলেন যে না আমরা এখনো চাই আলাদা আলাদা থাকতে, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। But when they come back, they are united. They get together. So I think I was quite humane there. So. Maybe it's your image, sir, and your aura. Because when we saw you, we were like, যে না নিশ্চয়ই না আমি কিন্তু I don't bite people at all, না, একেবারেই না।
কিন্তু দেখে তো মনে হয়েছিল স্যার এক্ষুনি সাজা দিয়ে দেবেন আপনি। হতে পারে। My face is like that. আমি কি অ্যান্ড তো রিরাউটিং করার সময় আপনার যখন ফিল্মটা পছন্দ হলো অ্যান্ড শর্ট ফিল্মটা পছন্দ হলো, অ্যান্ড ডিসাইডেড টু ডু ইট, হাউ ওয়াজ ইট ওয়ার্কিং উইথ কঙ্কনা অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার কাস্ট অ্যান্ড দ্য ক্রু? আমি সবসময়ই কাজ করতে ভালোবাসি যে as part of the team, not as an actor. So we were on the same page যে না আমরা এরপরে এই শটটা নেব, এরকম ভাবে নেব. We were on the same page. And ও কিন্তু বলে দিয়েছিল যে মানে একবার ধরো আমি বললাম কথা ডায়লগুলো বললাম, একটা জিনিস এই কথাটা যদি ইনক্লুড করে দাও তাহলে খুব ভালো হয়. So I knew that that's a key expression has to be included in the dialogue. And I did that, and it was one shot okay. We were perennially short of time. So আমাদের কিন্তু খুব একটা রিহার্স করার সুযোগ হয়নি. ওর দিক থেকে তো আরো খারাপ, কেননা যখন মানে ওর পার্টটা আসছিল তখন আমি থাকছিলাম না, কেন ওর পার্টটা ও করেছে রাত 2:30 থেকে ভোরবেলা 4টে পর্যন্ত. I didn't have that energy level. Normally I would like to be there as মানে আমার যদি শর্ট নাও থাকে, ডায়ালগ, এক্সপ্রেশন, অ্যাক্টিং ওগুলো দিলে পরে কো অ্যাক্টরের অনেক সুবিধে হয়. কেউ যদি না থাকে, একজন কেউ মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মনোটোনাসলি পড়ে যাচ্ছে, তাতে এক্সপ্রেশন দেওয়াটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট. সো আই নর্মালি আই লাইক টু স্টে ব্যাক উইথ মাই কো অ্যাক্টার. স্টার্ট যখন লাইন আসে যাতে আমি সঙ্গটা দিতে পারি, ক্যামেরার পেছনে থাকতে পারি, কথা বলতে পারি, এটসেট্রা এটসেট্রা. সেটা আমার করা হয়নি ওর ক্ষেত্রে. সো ফর হার ইট ওয়াজ ইভেন মোর ডিফিকাল্ট. কিন্তু very lucky that everything is come out rather well. মানে আমার নিজের মনে হয় যে কিছু কিছু জায়গায় যে আমি যা করেছি, I can't find fault with it. কিছু কিছু জায়গায়, yes. Well, congratulations, sir, on your film and you as well. So, কঙ্কনা, তোমার ফিল্মটা এখন যে এতগুলো জায়গায় স্ক্রিনিং হচ্ছে, তুমি যখন আমার সাথে ফার্স্ট টাইম when we discussed, we only knew that you were getting one a screening area, and now from that to today, now we have so many screenings. What does it feel like, and how are you interpreting this? It feels surreal because এটা আমার প্রথমবার যখন কোনো মুভি, আমি ইউজুয়ালি যেমনি স্যার বললেন যে আমি থাকি এলেতে, তো আমি আসতাম, এসে গল্প বানাতাম, অ্যান্ড ফর সাম রিজন আই অনলি ডিরেক্ট ইন ইন্ডিয়া, আমি এলেতে ডিরেক্ট করি না. তো আমি আসতাম, গল্প বানাতাম, মুভি বানাতাম. Direct a vertical. হ্যাঁ, বাট স্যার সেটা কি বলতো, মানে এই শর্ট ফিল্মের ক্যাটাগরিতে পড়ে না, ওটা শুধু জাস্ট একটা তোমার পোর্টালের জন্য. তো প্রিডমিনেন্টলি আই ওয়ার্ক এজ অ্যান অ্যাক্টর ইন এলএ. তো আমার গল্প মানে আমার মুভিজ অ্যাকচুয়ালি বানাতে ভাল লাগে ইন্ডিয়াতে ফর সাম রিজন, আই ডোন্ট নো. এনিওয়েজ, লং স্টোরি শর্ট, আমি আসতাম, বানাতাম, একটা গ্যাপের জন্য বানিয়ে আই উইল লিভ. মানে এখনো অবধি আমার এলএর লোকেরা জানতো যে আমি জানুয়ারিতে আসছি, বাই মার্চ এপ্রিল আইল বি ব্যাক, বাট আই এম স্টিল হিয়ার. So this is the first time যখন একটা মুভি বানানোর পরে I have pushed it so hard, and I'm gonna tell you why. Because অন্যান্য ফিল্মে আমি প্রথম ফেস্টিভ্যাল রান করে বুঝেছিলাম যে ইটস আ ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম, ফেস্টিভ্যালে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে, ফেস্টিভ্যালে লোকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে, ফেস্টিভ্যালে বিকজ অফ টেকনিক্যালিটিজ এসিং. রিরাউটিংও কিন্তু প্রথম স্ক্রিনিং একটা ফেস্টিভ্যালেই হয়, কল্পনির ঝড় ফেস্টিভ্যালে গৌতম ঘোষ স্যার ওনারা আমাদেরকে ইনভাইট করেছিলেন অ্যাজ অ্যান ওপেনিং ফিল্ম. সেই দিনকে টিমের যারা ছিল, এবং আমি মুভি দেখি না যখন স্ক্রিন হয়, বাট আফটার রিয়াকশন যেটা আমি দেখেছিলাম অডিয়েন্সের, এবং শেষের অংশটুকু যতটুকু আমি দেখেছিলাম থিয়েটারের ভেতরে ঢুকে, I had a gut feeling, and I had mentioned to one of our teammates, Shagnik and Ayush even, যে this movie should be shown, it should be screened. It's not for festival deciding factor যে কোন দিনকে একটা টাইমিং এটা করা হবে, এটাকে একসাথে লোককে প্রমোট করে লোককে দেখানো উচিত. বিকজ
there was a weird eerie silence মানে যখন লোকে দেখে they react in a certain spot afterward মানে আমরা যারা এখনো ইউনিভার্সিটিজেও ধরো দেখিয়েছি স্টুডেন্টস ফর কোয়াইট আমরা লাস্ট EILM-এও সেদিনকে ওরা রিকোয়েস্ট করলো বলে আমরা দেখালাম মুভিটা যখন আমি পড়াচ্ছিলাম and literally after the movie was over it was like pin drop silence and you're like do you want to say something they're like yeah but we are still processing মানে এই যে একটা রিয়াকশন সেটা কিন্তু ওই মুভি থিয়েটার স্পেসেই করা যায় এবং আমরা এডিটিং এর সময়ও আমার এডিটর দাদা বলেছিলেন যে তুমি আগে এটা কয়েকটা লোককে স্ক্র্যাচ এডিটটা দেখাও বিকজ সামহাউ ইউ হ্যাভ আ গাট ফিলিং এবং আমার এডিটর দাদার একটা গাট ফিলিং ছিল যে এটা থিয়েটার্সে দেখানো উচিত তাই জন্য আমরা লোককে বসে বসে স্ক্র্যাচ ভার্সনটা দেখাতাম বিফোর উই ডিসাইডেড অন দ্য সাউন্ড ডিজাইনিং কেননা আমরা ডিসাইড করতে হয়েছিল টেকনিক্যালি যে আমরা 5.1 করবো কিনা তবেই আজকে আমরা প্রপার মাল্টিপ্লেক্সে মুভি থিয়েটারে দেখাতে পারছি আমরা যদি শুধু স্টেরিও মিক্স করে ছেড়ে দিতাম এতটা দূর হয়তো হতো না সো দ্য ক্রেডিট গোজ ডাউন টু মাই এডিটর দাদা বিকজ হি মেড মি বিলিভ যে এটার একটা পসিবিলিটি আছে বিকজ লোকে কিছু না কিছু স্ক্র্যাচ এডিটর না লোকে বসে থাকতো they didn't blink বুঝুক না বুঝুক they're trying to understand what the heck is happening তো সেই এফেক্টের জন্য my editor দাদা suggested কি we should go for 5.1 sound কেন তুমি এটা পরে থিয়েটারেও রিলিজ করতে পারবে সেখান থেকে দেখে যদি আজকে তুমি আমাকে বলো 21 এপ্রিল আমাদের প্রথম স্ক্রিনিং হয়েছিল ম্যাক্স মিলার ভবনে 21 এপ্রিল থেকে ধরে আজকে যতই তারিখ হলো আমি জানি না কত তারিখ আজকে আজকে 8 I am getting old sorry তো I think it's been crazy it's been crazy এবং প্রত্যেকটা স্ক্রিনিং এর পদ্ধতি মার্কেটিং এর আলাদা ছিল and I am learning I am failing I am understanding better যে আমার নিজের কি কি স্ট্রেংথস আছে যেগুলো আমি কোনোদিনও অ্যাকসেপ্টও করি না এবং করবো না হয়তো পরবর্তীকালে বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এই মোমেন্টে আমি জানতে পারছি যে আমি আজকে PVR এ যে স্ক্রিন করবো সেটা একটা স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি মিস্টার বচ্চনকে আমরা দেখাতে পারছি আরো অনেক ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা দেখিছে এটাকে আমরা টিকিট বিক্রি করে দেখানো মানে আই হ্যাড নেভার ইমাজিন কি যে কেউ সকাল 9:30টার একটা মুভির স্ক্রিনিং দেখতে একটা অন্য স্টেটে অন্য ভাষায় তারা আসবে 200টা সিট হাউসফুল করা এবং লোকের ফেরত যাওয়া সো আই ক্যানট এক্সপ্রেস ইট আমি সবসময় আমার মাকে বলি যে আমি যখন LA ফেরত যাব একা ঘরে যখন বসবো জেট ল্যাগ নিয়ে তখন হয়তো এগুলো আমাকে হিট করবে যে what the journey was and I've been constantly rerouted মানে and এখন আমরা মেসেজেস পাই হায়দ্রাবাদ ব্যাঙ্গালোর যে why don't you come here this is amazing কিন্তু ওইটাই মানে এটা ফেস্টিভ্যাল রান আমরা করিনি ঠিকই বাট আমরা এটা লোককে দেখিয়ে যে আনন্দ এবং শান্তিটা পেয়েছি সেটা আমি আই কান্ট এক্সপ্রেস ইনটু ওয়ান ওয়ার্ড ওই যে বলেন না জেদ থাকলে সব হয় অ্যান্ড অলসো Maybe. হ্যাঁ ওইটাই অ্যান্ড অলসো কি ইট ইজ ভালো ফিল্মস people will watch whether they watch it now or watch it after some time they will watch I'm actually a believer of this যে হ্যাঁ ঠিক আছে নিশ্চয়ই because like sir said a lot of films are made which is very content masala based which is good for Indian palate to be to a certain extent but ওটার মধ্যে কিছু মানে কি বলবো ডেপথ থাকে না তো সেটা তো মিসিং আমরা সবাই করি অ্যান্ড কোথাও না কোথাও হয়তো এই জন্য বেঙ্গলি ফিল্মস আর অলসো অ্যাপ্রিসিয়েটেড I think so, sir, that a lot of Bengali films are appreciated because of the way they are presented. But then again, copy করে কিছুটা অন্য অন্য জায়গা থেকেও নিয়ে আসে যেটা একটু রিমেকে বেশি কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত না আই এম নট अगेंस्ट রিমেক বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই বিলিভ যেটা আমাদের শেখানো হতো স্কুলে যে তুমি যদি আমার ফিল্মটারে রিমেক করো ইট উইল স্টিল বি ডিফারেন্ট বিকজ আই এম গোনা বি টেলিং দ্য স্টোরি না তো কঙ্কনা যেটা গল্পটা বলবে তুমি আজকে রিরাউটিং বানালে তুমি তোমার মতন করে বানাতে গল্প যদি একও থাকতো তো রিমেকে আমার কোনো প্রবলেম হয় না বিশ্বাস করে বিকজ আই জাস্ট ফিল দ্যাট ডোন্ট লুজ ইয়োর ভয়েস মানে তোমার স্টাইলটাকে হারবা না এটাই হচ্ছে আনরিয়েলিস্টিক হয়ে গেলে না তখন রিলেট করা যায় না তো রিয়েলিস্টিক আমাদের একটা আনরিয়েলিস্টিক এর তুমি ডেফিনেশন মানে ইটস অল অ্যাবাউট পার্সপেক্টিভ যে তুমি কি পার্সপেক্টিভের পারছো মেবি আই এম রং বাট দ্যাটস হোয়াট আই থিংক which is why this conversation is all about a director and actors and how they have seen and or view the world. So coming back to you, sir, এই ফিল্মটা করার পরে এতগুলো জায়গায় যখন স্ক্রিনিং হচ্ছে শোজ করানো হচ্ছে what do you think of yourself as an actor now? আমার নিজের সম্বন্ধে কোনো পাল্টায়নি কিছুই না এটা ইটস জাস্ট
another film uh, quite different from the rest that I've worked on so far. সেটা yes. তারপর যারা যারা দেখেন তাদের মধ্যে কি ইম্প্যাক্ট হয়, তারা কি খুঁজে পান আমার মধ্যে। যেমন আমরা যখন কেরালাতে ছিলাম, কালিকাটে গিয়ে দেখানো হলো, তখন কিন্তু they were unfamiliar with a guy called Barun Chanda. They didn't know anything about him. কিন্তু ছবিটা দেখার পর there have been a whole lot of questions asked. এটা কিরকম, ওটা কিরকম. And they were quite impressed with the acting. So I think good acting is universal. It's not limited to a language. It goes beyond language, to my mind. স্যার আমি যখন প্রথম থিয়েটার করতে জয়েন করি আমাকে অনেকে বলেছিল যে বাংলার ভাষা না বলতে পারলে অভিনয় করতে পারবে না। তো একজন আমার টিচার ছিলেন, উনি আপনার মতোই বলেছিলেন যে গুড অ্যাক্টিং ইজ নট লিমিটেড টু ল্যাঙ্গুয়েজ, যেই ভাষাতেই করো, ইফ ইউর অ্যাক্টিং ইউর অ্যাক্টিং। তো ইউ রিপিটেড দ্য সেম থিং, ইট রিমাইন্ডেড মি অফ মাই টিচার। অ্যান্ড আপনি বাঙালি নন? হ্যাঁ বাঙালি স্যার। আচ্ছা। কিন্তু স্যার আমিও ইয়েতে পড়েছি, সেন্ট মার্কা স্কুলে পড়েছি। তখন আমাদেরকে ৫ টাকা ফাইন দিতে হতো যদি বাংলায় কথা বলতাম। আমাদেরকে বাসে উঠে ফাইন দিতে ৫ হতো। টাকা ফাইন দিতে হতো তখন I should not বাট আমাদেরকে না, হতো না, মানে আমাদেরকেও strictly বাসে অক্সিলিয়ামে তুমি যতক্ষণ না বাড়ি পৌঁছাচ্ছ বাস ড্রাইভার দাদাদেরকেও বলে দেওয়া হতো যে যদি বাংলায় কথা কথা বলে। বলতে হয়। আচ্ছা আমাদের স্কুলের মধ্যে আর যে মনিটরসরা ছিল তারা একদম মানে ধরে, ধরে ম্যামদেরকে যে ম্যাম এ বাংলায় কথা বলেছে বা হিন্দিতে কথা বলেছে। অ্যান্ড দেন এভরিডে 5 রুপিস করে ফাইন হতো। They would be remembered as snitches. They are remembered as snitches, yes. Yes. But বিশেষ করে then মানে আমার এই মানে দ্য সেন্ট অফ এ ওম্যান, সেটাতে এই নিয়ে মানে একটা বিরাট আলোচনা রয়েছে। অ্যান্ড ইটস ওয়ান অফ দি কি বলবো হাই পয়েন্টস অফ দ্যাট মুভি। সাংঘাতিক ওটা। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন প্রিন্সিপাল এসে বলছে যে এটা রিপোর্ট ওয়ান এগেনস্ট দি আদার, অ্যান্ড দিস ম্যান রিভোল্টস, হি ইজ ফ্রম দি আর্মি, এক্স আর্মি, তাই না? And he lost his eyesight, and he comes up and lays it out to them. What kind of culture are you creating in your public schools? But in Calcutta, sir, They'll we grow have that, no? We They'll have grow up as snitches. Is this your educational system? I mean, That's beautiful. lambast them, absolutely. দারুণ জায়গাটা। I want to, if I ever like get the chance, I want to know from him how much of that was like মানে ওই স্পটে ইম্প্রোভাইজ করার কতটা লেখা, বিকজ ওই রকম একটা মনোলগ কতটা একদম টুটো লেখা সম্ভব is like how much. But did he He's follow very as yet to the specific. text? He's known to be an actor who will not even miss a punctuation. So that's why I want to know, like, for that kind of a monologue, like, how did they do it? That's a brilliant monologue and it's a brilliant scene. That's surprising. Yeah. That's surprising. Lee Strasberg. No, but we have that in Calcutta, you know, where whenever we are going to any kind of school that is a Catholic school or Protestant school, we have those rules and regulations. তখন ছোটবেলা হয়তো মনে হয়নি যে এটা খুব ভুল করছে, তখন মনে হচ্ছে না আমাকেও আই হ্যাভ টু ফিট ইন। কিন্তু পরে আই রিয়েলাইজ দ্যাট দেয়ার ইজ আ স্টার্ক ডিফারেন্স অ্যান্ড ইউ মানে ইম্যাজিন ইউ আর বিং কোয়েশ্চেনড অ্যান্ড ইউ আর বিং অস্ট্রাসাইজ ফর স্পিকিং ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু এটা হতো, খুব হতো। না না, আমি কিন্তু এখন we have sort of moved away from that. The thing is, vis-a-vis acting, as an actor, are you allowed to move away from the written script as long as the feeling and the content is same? Does the director interfere at such times, or does he? Not. So will you tell me, sir, is it allowed? As an actor, are you all right? Is it okay to move away from the script? সত্যজিৎ রায় কিন্তু অ্যালাউ করেছেন। Okay. I have clear knowledge of that.
সীমাবদ্ধর আগের ছবিটা প্রতিদ্বন্দ্বী, সেটাতে সুন্দর মানে ধৃতিমান অভিনয় করেছে, অ্যান্ড দের ইজ আ লং সিন যেখানে ওয়ের ইজ বিং ইন্টারভিউড, ইন্টারভিউর বোধহয় 3 জন না 4 জন রয়েছেন, অ্যান্ড দে ব্লাস্ট হিম উইথ all kinds of questions, real, unreal, pertinent, absolutely bogus questions, just to test him out. সেখানে কিন্তু he has changed the dialogue here and there, and Manikda, Sutit Babu didn't say a thing. কারণ ওনার স্ক্রিপ্ট যেটাতে রয়েছে ওর তার থেকে ওর সুন্দরের লেখা বা বলাটা আলাদা বেশ কিছু জায়গাতে ইন্টারভিউর মধ্যে। বাট একটা 10 মিনিট 15 মিনিটের একটা সিন, অ্যান্ড থিংস আর হ্যাপেনিং ভেরি র্যাপিডলি, তাতে যদি কোনো কথা এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে পরে হাউ ডাজ ইট ম্যাটার? সতীশ স্যার নিজেই কিন্তু অ্যালাউ করেছেন। কিন্তু অন্য দিকটাও রয়েছে। বাংলাতে আমি নাম বলবো না ডিরেক্টরদের, তারা মানে আমি একটা না না বরুণদা প্লিজ, ওইটা এই ভাষা রয়েছে, ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বলে দিল যে না বরুণদা আপনি ওইটাতেই স্টিক করুন, but the content was same. There have been others, those who have allowed me. No, ঠিক আছে, as long as the content remains the same, and I have some key expressions which I find is important for the script. সেগুলো যদি মেনটেন করো তাহলে পরে I have nothing against being different from the script, from the written script. দুটো দিকই আছে, দুটো দলই আছে। অফকোর্স যখন বেশি স্কোপ থাকে কাজ করার, যখন অ্যালাউ করে তখন ভালো লাগে নিজের মতো করে করাটা, অফকোর্স তখন I have a theory about that. Owning the language as an actor, প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু কথা রয়েছে যেগুলো তিনি বলতে অভ্যস্ত, তাই না? তো ডিরেক্টরের লেখা বা স্ক্রিপ্ট রাইটারের লেখা কিছু ওয়ার্ডস, কিছু এক্সপ্রেশনস রয়েছে which are not familiar to him or which is not him. ঠিক সেই কথাটাই উনি হয়তো অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। As an actor, if it's your own language, তখন it's not a script, it's you. ঠিক, দুটো বিরাট পার্থক্য রয়েছে এবং সেটা অ্যাক্টিং এতে সাংঘাতিকভাবে ধরা পড়ে। When you own the script, you are a different actor, and when you are memorizing it and all the time doing it, তফাৎ কিন্তু সবসময় বোঝাও যায় না। লুটেরাতে অনুরাগ কাশ্যপের লেখা ছিল, মানে স্ক্রিপ্ট ওয়াজ বাই হিম, সো ইট ওয়াজ বেদ বাক্য, কেউ একটা লাইন একটা কমা ফুল স্টপ কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না। আর আমি চেঞ্জ করলে পরেই স্যার প্লিজ রাইট ফ্রম দ্য টপ 1 সেকেন্ড, দ্যাট সবাই দেখে তো ভালোই বলেছে। হ্যাঁ স্যার, লুটেরা। দেখে ভালো বলে যেমন আমি টেলিং ইউ, I was so impressed, and of course, and then I thought that why did she leave her father and this luxury for that guy? Why did she did that? I had that thing though inside me. আর আরো আমি শুনেছি যে ফার্স্ট হাফের পরে ছবিটা আর দেখা যায়। হ্যাঁ, মানে আপনি তো এখন ওখানে ছিলেন ওর না। You bought the Majesty স্যার, ওখানে কিন্তু একটা Majestic appeal এসেছিল, and হয়তো আই ডোন্ট নো, না স্যার হয়তো না, হ্যাঁ। আত্মপ্রশস্তিটা না করেই ভালো। Oh, I think সব জায়গাতেই তুমি চলে গেলে people miss you, like me routing or when you're not there, people But miss sir, as an actor, do you think people will look at you and আপনাকে impertinent ভাববে যদি আপনি কোনো correction করেন? এরকম কি আপনি কখনো face করেছেন? উম, না, হয়তো শোনেননি কেউ কেউ, কিন্তু আমার যদি মনে হয়ে থাকে যে ইংরেজির কোনো একটা এক্সপ্রেশন যেটা হয়তো গ্রামাটিক্যালি ইজ নট রাইট বা উচ্চারণটা ঠিক করা হচ্ছে না, অথচ দেখানো হচ্ছে যে হি অর শি ইজ কোয়াইট সফিস্টিকেটেড,
তখন আমি এক এক সময় বলেছি, আবার এক এক সময় বলিও নি, কেননা বললে পরে তখন ভাববে যে ও বাবা, এ আমাকে এখন শেখাতে এসছে রে, ইংরেজি শেখাবে। স্যার আরেকটা ফিল্মের ব্যাপারে আমার খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, ভবিষ্যতের ভূত। যদিও এই ফিল্মটা বেশিরভাগ জায়গাতেই ব্যান্ড হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ? তো যখন আপনি ফিল্মটা করছিলেন, আপনি তখন জানতেন তো এই ফিল্মটার একটা পলিটিক্যাল আন্ডারটোন আছে, একটা মানে ওইভাবে পলিটিক্যাল তখন যারা পার্টি ছিল পাওয়ারে তাদেরকে নিয়ে সবকিছু বলা হচ্ছে। তো এরকম কন্ট্রোভার্সিয়াল ফিল্মস করতে আপনার কখনো মনে হয় না যে না শুড আই অর শুডন্ট আই? না, আমার যখন কাজ করছিলাম আম পুরো স্ক্রিপ্টটা আমি পাইনি। আমার পার্টটাই করছিলাম। আম এবং পলিটিক্যাল ফিল্ম কতকগুলো জিনিস ডেলিবারেটলি দেখানো হয়েছে, উম করে বলা যে দিস ইজ এ পলিটিক্যাল ফিল্ম। But finally, a film stands on its own leg, not as a political film or this or that. Either it's a good film or it's not a good film. সেইভাবে দেখা উচিত। পলিটিক্স আসছে তার মধ্যে, দ্যাট ইজ নট ইভেন লেটস সে বিদেশে যেগুলো ছবি হয়েছে সো কল পলিটিক্যাল ফিল্মস, জেড বা আরো অনেক রয়েছে আর কি, সেখানে পলিটিক্স ইজ পার্ট অফ দি স্টোরি। পলিটিক্স জোর করে ঢোকানো, একটা কালার স্কিম জোর করে ঢোকানো সেরকম ভাবে হয়নি কিন্তু। মানে স্যার আমাদের এখানে আমরা তো বলি ফ্রিডম অফ থট অ্যান্ড এক্সপ্রেশন, এগুলো আমরা তো মুখে তো বলি যে আমাদের রাইটস আছে, বাট অ্যাপ্লিকেশনসে কি আদৌ আছে? আমরা কি অ্যাকচুয়ালি করতে পারি যেটা আমরা দেখাতে চাই? ধরো আমাদের মানে ধরুন আমাদের ফিল্মসে বা আমাদের বই কোনো লেখাতে আমরা কি অ্যাকচুয়ালি ওটা করতে পারি? না, দ্য ট্রেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নাও, আমার মনে হয় যে উই আর ফাস্ট রিচিং লেভেল যখন এভরিথিং কুড বি সেন্সার্ড and you'll not dare speak the truth in public at least. আমাকে অনেক সময় অনেকেই বলেন যে ওই কথাগুলো বলো না public. কে এটা পেতে লাগিয়ে দেবে তোমার নামে, বলবো না। চলে গেছে, জীবনটা তো মোটামুটি পার করে এনেছি, তাই না? আর এখন কেউ কিছু বললে করেই বা কি আসতে। আমরা যখন কথাই বলছি অ্যাবাউট দ্য পাস্ট, লেটস স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। হোয়াট মেড ইউ চুজ টু বি অ্যান অ্যাক্টর? আমার তো মনে হয় সব বাঙালিরই বোধ হয় মানে একটা ওই সুরছুরির জায়গা রয়েছে, অভিনেতা বা অভিনেত্রী হতে চায়। I have not come across anybody who has not harbored thoughts of becoming an actor or an actress. Why do you think that is though? Human nature, I No, suppose. no, no. Something must be No, specific no. for our ethnicity. No, but look at it from another angle. All of us are born actors. আমি কিভাবে বলি, একটা বাচ্চা 6 মাসের বা 7 মাসের, তাকে মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। You will watch him or her engrossed for hours. কেননা ওর মধ্যে এমন একটা ইন্টেন্সিটি রয়েছে, মানে ওই মাটির থেকে একটা নোংরা তুলে খেলেও দ্যাট ইজ, হি ইজ এক্সপেরিমেন্টিং যে এটা খাওয়া যায় কিনা, তারপরে টেস্টটা ভালো লাগলো না, মুখটা কিরকম হলো, এভরিথিং হি ইজ ডুইং ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিজ লাইফ। দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক। আমরা যত বড় হই তখনও যে চলে যায় তা নয়। আপনি যদি ট্রেনে যান কিংবা বাসে যাচ্ছেন লং ডিস্টেন্সেতে, দেখবেন কেউ গল্প বলতে ভালোবাসে আর কি, খুব হাত পা নেড়ে দারুণ মজার, লোকে হাসছে, হা হি হচ্ছে, তারপরে একটা থেমে একটা পাঞ্চ লাইন দেওয়া, ইটস ব্রিলিয়েন্ট। যেই মুহূর্তে তাকে বলা যাবে দাদা আপনি তো দারুণ করলেন, এটা একটু আমাদের সামনে করে দিন, ক্যামেরার সামনে। Conscious হয়ে যায়। পারবো না, আমি তো এমনি এমনি বন্ধু বান্ধব ওটা, না 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 ক্যামেরার সামনে করবো না, আমি পারবোই না।
ক্যামেরা ভীতি একটা বিরাট ব্যাপার। আদারওয়াইজ প্রত্যেকের মধ্যে আই উইল সি, ইউ লুক অ্যাট এনি হিউম্যান বিইং, তাদের প্রত্যেকটা ভাব, অভিব্যক্তি প্রত্যেকটা কিন্তু অরিজিনাল মনে হয় আমার। সেই জিনিসটা যদি ক্যামেরার সামনে উইদাউট হেজিটেশন করা যায়, or what I do now is I ignore the camera. ওটা রয়েছে থাক, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে তো কথাবার্তা বলছি, I am creating a bond or a relationship with you. Camera can go to hell. No one has said this to me though. I've taken so many interviews. No one has said that I'm creating a bond with you. So thank you for that, sir. No, that's universal. আমি ওর সঙ্গে কথা বললেও I'm creating a bond with him. Of course, it is you, sir. But আমাকে এরকম করে কেউ বলেনি. Everybody so, but why did you want to become an actor? That is the thing we did not get. Did movies attract you? মানে মনে হয়েছিল যে না আমার মানে না, স্কুলে অভিনয় করেছিলাম একবার, খুব মানে একটা খারাপ রোল নিয়ে, শকুনি মহাভারতের। তো আই ওয়াজ এ ভিলেন। তো আমার গলার মডুলেশন নাকি ভালো হতো, এবং ওই কম বয়সে ওই ভুরু তুলে মানে প্রাণ বা কেন সিং এর মতন আর কি, না ঠিক নাই ও, হ্যাঁ, মানে এইরকম ব্যাপারটা নাটুকেপনা, সেটাতে বাহ 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 কি দারুণ হাততালি পেলাম। তারপরে অ্যাকচুয়ালি কলেজে এসে কিন্তু আমার মনে হলো যে ছবি করা যায়, ছবি মানে আলাদা ছবি হবে, একটা ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ঘরানা, ভিন্ন গল্প, একদম আলাদা। এই কমার্শিয়াল ব্যাপার পুরো, কিন্তু এমন নয় যে ওই গল্পটা কারো মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে, তা নয়। You have to think of a storyline which is absolutely relevant today এবং has not been said before, not in this way. আজকে ধরুন একটা গল্প এমন, আমাদের একটা বার্নিং প্রবলেম হচ্ছে চাকরি না পাওয়া, এমপ্লয়মেন্ট or lack of employment. আমাদের মানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আনএমপ্লয়েড যুবক যুবতী রয়েছেন যারা পড়াশুনো করেছেন, আদারওয়াইজ দে আর ওয়ার্ক ওয়ার্দি, তারা কাজ পাচ্ছেন না। সেটা নিয়ে যদি কেউ একটা রূপকথার, সে মানে সব জিনিস যদি একদম বাস্তব করা হয় না, রূঢ় সত্য আমরা সহ্য করতে পারি না বেশিক্ষণ, পারি না। সো ইউ নিড টু সফট দ্য ব্লো। সেইভাবে যদি করা যায় তাহলে পরে it will be a fantastic film on the problem of unemployment. You can make a brilliant film. Nobody has done it. nobody has done it actually, sir. I mean, Nobody has it was done a it. very good idea. বলে ও বাবা চাকরি ফাকরি নিয়ে করিস না, ও বলবে ও বাবা আমি চাকরি নেই, আমাকে ওটাই দেখাবে, ফালতু। আমি গান বাজনা দেখবো, শুনবো, নাচ দেখবো। মানে স্যার আপনার কি মনে হয় যে ওই 3টে ঘন্টার জন্য ফিচার ফিল্মের লোকে রিয়ালিটিকে এসকেপ করতে চায়? সেটাই সাধারণত বলা হয়ে থাকে, কিন্তু আজকের দিনে সেটা সর্বাঙ্গ মানে সত্যটা আমার মনে হয় না। There are many ways of entertaining people. There are many ways of entertaining people. Nacha, Gana, crude jokes, exposing one's body. নানান ভাবে হতে পারে। Or at the same time you can have a storyline which is hurtful, which is sad, which is tragic, but at the end of it you come out and you can't talk to anybody. হিন্দি ছবি গুরুদত্তের কাগজ কা ফুল, মানে আমি যখন প্রথম দেখি, আমি স্টাডিং, তখন বিয়ে পড়ি বোধহয়, I couldn't talk to people. I couldn't even have my girlfriend. I didn't talk to her for 7 days at least
নোবডি, বিকজ ইট ওয়াজ একটা মানে ঘোরের মধ্যে ছিলাম এবং একটা কাইন্ড অফ ইনফিনিট স্যাডনেস ইনসাইড which I just couldn't recover from that. It was so impressionable. That's what a film can make, create. তো আজকের যুগে না মানে এত কিছু আমাদের সামনে চলে এসেছে, এত রকমের অপশনস চলে এসেছে যে গুড ফিল্মস এর ইম্প্যাক্টটা না খুব ক্ষণিকের জন্য তারপর আবার চলে যাচ্ছে। মানে উই আর বোম্বার্ডেড উইথ সো মাচ। ইফ ইউ মানে আপনি যদি মোবাইলে কখনো এখন তো ইনস্টাগ্রামের রিলসের যুগ, একটার পর একটা মানে ফার্স্ট রিলটা যদি ইম্প্যাক্টফুল থাকেও আফটার 15 or 20 অফ দেম আর সেটা মাথায় থাকে না। এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে, we are living very fast, everything Absolutely. is become very Absolutely. fast. No, no, not only that, problem of plenty. A problem of plenty, too much options, too many options rather, sorry. আমি যখন ছোট ছিলাম, একটা মেটাল বডির ছোট্ট একটা মোটর গাড়ি, যেটা উইচ হ্যাজ হুইলস, আর আমাদের মনে হচ্ছে যে বাবা এতটুকু, তার মধ্যে হুইলটা আবার ঘোরে এরকম করে। তারপর যখন ব্যাটারি অপারেটেড বা স্প্রিং অপারেটেড করে চলে গেল, ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি মানে Fascinating. হ্যাঁ, এরকম হয় আজকে। মানে ছেলে মেয়েদের মানে ব্যাটারি অপারেটেড মোটর কার্স, যার মধ্যে বসে তারা গাড়ি চালাতে পারেন। কি It's because you've got so many, so much, that you have a high boredom factor, turnover. আমাদের বোধহয় মানুষের সম্বন্ধেও তাই দাঁড়িয়েছে, বেশি দিন কাউকে আমরা সহ্য করতে পারি না বা ভালোবাসতে পারি না। হ্যাঁ বাট হ্যাঁ বাট স্যার এখন নতুন কিছু টার্মস এসছে, সেটা হচ্ছে সিচুয়েশনশিপ, তারপরে হচ্ছে ব্রেড ক্রামিং। আমি আপনাকে ব্রেড ক্রামিং, ইয়েস, সো ব্রেড ক্রামিং ইজ লাইক তুমি তুমি একটু ইম্পর্টেন্স দাও অ্যান্ড দেন আগেন ইউ ব্যাক আউট, আগেন একটু ইম্পর্টেন্স দাও দেন ইউ ব্যাক আউট, দেন সিচুয়েশনশিপ, আর কত রকমের টার্মস এসছে ইন দ্য জাস্ট টু সে that I want to have a relationship with everybody. মানে basically the truth is I want to be in with everybody, but I'll use these terms to validate myself. হ্যাঁ, এরকম একটা সিচুয়েশন এসে গেছে। And it's quite frankly um, আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই যে ফ্যাক্টর আপনি বোর্ডামের কথা বললেন যে do you think we as human beings we are more negatively impacted, we're having more mental health issues because of this? হতেই পারে, হতেই পারে, হতেই পারে। না না, যেটা ব্যাপারটা হয়েছে যে আজকের জীবনযাত্রা অনেক বেশি কমপ্লেক্স, অনেক বেশি স্ট্রেসফুল হয়ে গেছে। সো there's no getting away from that. আর আমার সংকল্প হচ্ছে যে মানে টু গো ব্যাক টু আ সিম্পল লাইফ। সিম্পল লাইফ বলতে মানে পথ চলা, আমি শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে যাব তা নয়, না না, গাড়ি তো ছিল না আগে, লোকে তো হেঁটেই যেত, বাট এই জাতীয় আর কি, অতটা সিম্পল নয়, কিন্তু retain an essence which is workable. মানে let not technology guide you or run you. আজকে ভেরি শর্টলি, মানে আমার হয়তো দেখতে হবে না সেটা, এআই উড কন্ট্রোল আস। মানে ওগুলো ছবিতে দেখানো হয়েছে, ইট উইল বিকাম ট্রু, ইট উইল বিকাম ট্রু, এআই উইল কন্ট্রোল আস। ওটাও কিন্তু একটা ম্যাসিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে জবসে, বিকজ আ লট অফ দ্য ওয়ার্ক দ্যাট পিপল আর Yeah, ডুইং আর obviously, বিং yeah. টেকেন ওভার বাই এআই। সো India being a very populous country might face the effect because we already have a shortage of jobs. Absolutely the wrong thing to have AI. কিন্তু যারা ম্যানুফ্যাকচারার্স বা সব, শুধু ম্যানুফ্যাকচারার্স বলে নয়, ফিল্ম মেকার্স আজকে you can employ AI to write out a script for you. আপনি বেসিক স্টোরি লাইনটা দিয়ে দিলেন, করে বললেন যে আমার এই এত ডিউরেশনের একটা গল্প চাই, সে গল্প তৈরি করে দিল, স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দিল, ডায়ালগও তৈরি করে দিল। আমি শুনেছি নাকি এলেতে they have a standing fight with the script writers association And actors. and the producers. Actors and writers Actors and writers. union, because actors they are copying the faces, so
ওরা যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন নিয়ে এসেছিল, যারা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাক্টর্স হয় তাদেরকে ধরো 14 দিনের জন্য হায়ার করা, সেখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে 7 দিনের জন্য তোমরা কাজ করবে, তারপরে 8 নম্বর দিন থেকে তোমার ফেসের পুরো ম্যাপিং আমরা করে নেব, we will use the AI technology. So tara they're not needed They anymore. are not no, needed and anymore. they're saying that this is okay for them to do so. It's because they're asking your permission. They're not. They could have done it without letting you know. কিন্তু যেহেতু ওরা আমাদেরকে জানাচ্ছে, so that's why we should be okay with it. তো এইটা ছিল আমাদের পয়েন্ট অফ স্ট্রাইকিং, যে আমরা পুরো 9 মাসের জন্য স্ট্রাইকে গেছিলাম। মেয়ে অ্যাক্টর একজন, স্কারলেট জোহানসন। হ্যাঁ, তার আমি একটা কোথায় পড়লাম যে someone used her voice, I think এই আমাদের অ্যাপলে কি? না 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 এখানে নয়, হলিউডেতে। আই থিঙ্ক যারা ওই তোমার কমিক স্টোরিজ হেন তেন, Okay, the universe of না না which one was that? Marvel universe. মার্ভেলেতে না, মার্ভেলে না, Her মুভিটা তো অন্য ছিল। Her was the movie was that Black Widow voice. Oh, Old Black Widow. permission, So sir, এটা yeah. মার্ভেল ইউনিভার্সের তো- মধ্যে But she পড়ছে। did that character. somebody Okay. used her voice without seeking her permission. She was informed by others and she took it out, and মানে there was a huge case এবং তারপরে আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট হয়েছিল ওদের। এটা টম হ্যাঙ্কসের সাথেও হলো But sir, যখন এই মেটান অ্যাডভার্টাইজ। Scarlett Johansson out of court settlement করতে পারে, but she can take it to court because she has the capability to hire lawyers. The actors that she is talking about, Kankana is talking about, they are just actors who may not have that option. না, ওদের তো exploit করা হচ্ছে এরম ভাবে because of AI. Absolutely. সবাই তো সেই ক্ষমতাটা রাখে না স্যার, যে আমরা যাব ওখানে তো লয়ার অ্যাপয়েন্ট করা মানে ইট ইজ প্রিটি এক্সপেন্সিভ। না, ওখানে যেটা একটা ইউনিয়ন রিয়েলি প্রোটেক্টস ইউ, Okay. মানে দিস ইজ ব্লেসিং ফর আস। মানে একটা 9 মাস হলিউডের মতন একটা জায়গা, ক্যান ইউ ইমাজিন, সব কাজ বন্ধ, লাইক আদার দ্যান কমার্শিয়ালস, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাড়া কেউ কোনো কাজে হাত দেয়নি। So that's how dedicated it was, and union was actually paying the actors and writers who are in need. তার অর্গানাইজেশন করা, এমন কোনো একটা নেই যে রাস্তায় নামেনি। নট জাস্ট LA, নিউ ইয়র্ক, অস্টিন, যেখানে যেখানে শুটিং হয়, ইউরোপে, লন্ডনের ইউনিয়ন পর্যন্ত সাপোর্ট করেছিল স্যাককে। সো দ্যাট ব্যাকিং উই হ্যাড। কিন্তু এখন যেই জায়গাতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি উইথ নিউ কন্ট্রাক্ট ওখানে, which is like you can't do that thing, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাক্টরস এরটা। কিন্তু এখন একটা লুপ হোলের ওপেনিং রয়ে গেছে যে ভবিষ্যতে আমরা এটা নিয়ে আবার বসবো। So that is the ongoing So battle. temporarily they have stopped it. Yeah, they protect you in every single way possible. But ইন্ডিয়াতে না ওরকম লস লেখাও নেই, ইউ নেভার নো হোয়াট কাইন্ড অফ ইন্ডিয়া তো তোমার আগে ইউনিয়নের কাজটা কি সেটা তো আমাকে বোঝাও, অ্যাক্টিং ইউনিয়নের কাজটা কি তুমি আমাকে বোঝাও, ডিরেক্টিং ইউনিয়নের কাজটা কি তুমি আমাকে বোঝাও। তো সেই জায়গা থেকে তো এখন অনেক ডিবেটেবল হয়ে গেছে। আর এখানে একটা অদ্ভুত মানে ডাইনামিক অফ হায়ারার্কি আছে। দ্যাট তো ইজ ফ্রম আপব্রিঙ্গিং ই তো চলছে না, উই টেক ইট এভরিওয়্যার। তুমি আমাদের ওখানে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে গেলে আমরা গ্যাফার আমরা বলি, আমরা লাইটে দাদা বলে ডাকি না, গ্যাফারের সাথে বসে আমরা খাচ্ছি, সবই করছি। সো এখানে তো ইউ হ্যাভ দ্যাট হায়ারার্কি ইন আ ওল্ড ডিফারেন্ট, কিন্তু ওখানে রুলস আছে যে তুমি একটা ফার্স্ট মানে একটা কোনো লাইটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে হলে তুমি ডিরেক্টলি গিয়ে অ্যাক্টরের সাথে কথা বলতে পারো না, ইউ হ্যাভ টু টক টু দ্য এডি। সেই স্টেপস গুলো আছে, বাট দ্যাট ইজ নট হায়ারার্কি ইন দ্যাট নো সেন্স। নো দ্যাটস নট তো হায়ারার্কি। ওই স্টেপস গুলো আছে টু হ্যাভ ইট ইন আ ভেরি স্মুথ রানিং ওয়ে পসিবল। আদার দ্যান দ্যাট দের ইজ লিটারালি নো হায়ারার্কি আউট দেয়ার। মানে আমরা একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করি, আড্ডা মারছি, সবকিছু করছি, আবার যে ব্রেক হয়ে গেল শেষ, এভরিবডি ইজ গোয়িং টু, আর কেউ অন্য কারো ডিপার্টমেন্টে নাক গলায় না। দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট থিং, দ্যাটস ওয়াই এভরিথিং রানস স্মুথলি। যার যতটুকু কাজ সে সেটাতেই ফোকাস করে। সে তুমি ওটা ভুল করছো, এই ব্লেম গেমটা খুব কম আমরা নন ইউনিয়ন লেভেলে কম দেখেছি। এবারে তুমি ভাবো ইউনিয়ন লেভেলে I see. না, এখানে এরকম হয় না, এখানে একটা ভীষণ মানে মেথডিক্যাল। সে তো ব্যাপার যেখানে হ্যাঁ, মানে আমাকে রীতিমতো স্যার শিখতে হতো, বিকজ আই হ্যাড দ্য হার্ডেস্ট টাইম ট্রাইং টু ফাইন্ড, বিকজ আমি ওখানে আগে কাজ করা শুরু করেছিলাম। আমি যখন এখানে এসে কাজ মানে ওইভাবে খুঁজতাম দ্য ডিসিপ্লিন অর সিস্টেম,
I was like always pointed out and reminded that, oh, you come from LA. This is not LA, right? তো আমাকে এতটাই নিজের সাথে ফাইট করতে হচ্ছে যে আমি এখন ঠিক করি যে ফ্লাইটে যখন বোর্ড করি না ইন্ডিয়াতে আসার জন্য, ল্যাপটপে অনেকগুলো ব্রাউজার খোলা থাকে না, তো আমাকে ভাবতে হচ্ছে LA কে বন্ধ করো, ইন্ডিয়াকে খোলো। Like that's তুমি how আমাকে you বলেছিলে আগের দিন, তুমি Otherwise you বলেছিলে। can't survive. Like you'll be crushed. এখানে ওই যে Well, I স্যার hope it আপনি যে changes. হ্যাঁ আই হোপ সো টু আপনি যে কথাটা বললেন না দ্যাট আইড লাইক টু স্টে ব্যাক অ্যাট নাইট অলসো ইফ আই কুড আইড লাইক টু স্টে ব্যাক পিপল হু ওয়ার্ক ইন সিম্পল কমার্শিয়ালস অলসো বিহেভ অ্যাজ এ ওরা কি না কি করে ফেলেছে তুমি কে আমি কেন থাকবো না ওটা দে ডোন্ট হ্যাভ ওটা হিউম্যানিটি স্যার শিক্ষার জন্য হয়েছে। মানিকদা ইনসিস্টেড যখন মানে কাউন্টার শট হবে, ও যে বসে আছে সেই লাইন্সগুলো ফিড করবে একদম অ্যাজ ইন অ্যাক্টিং। যখন ওর প্রেফারেন্সের শট ছিল, যা কিছু করেছে হি উইল ডু দ্যাট ফর হার। সো ইট ইজ মিন সর্ট অফ, আমি তো একটা ছবিতে কাজ করে তারপর প্রায় 20 বছর কাজ করিনি। আই ওয়াজ So কামিং টু দ্যাট that was fixed in my mind that this is how it should be. That's the only film I did. So that became my Bible. দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সীমাবদ্ধ করার পরে এই 20 ইয়ারের গ্যাপটা কেন স্যার হ্যাঁ, এতক্ষণে ওই প্রশ্নটা এসছেন। হুম। এটা তো আমার একটা উইকিপিডিয়া ঠিক হ্যাঁ না আমার লিখেছে একটা তো বক্তব্য রয়েছে যে আম, দুটো প্রশ্ন আমাকে সবাই করেন, এখন আপনি করেননি, সেটা বোধহয় করবেন আরেকটু পরে। আপনি কি করে সত্যজিৎ রায়ের নায়ক হলেন, আর তারপরে নায়ক যদি হলেন তারপর কাজ করলেন না কেন? দ্বিতীয়টা আপনি করলেন। নো আই এম সিরিয়াসলি কিউরিয়াস যে আপনি 20 ইয়ারের গ্যাপটা কেন নিয়েছেন এই কিউরিয়াসিটিটা তো আমার আছে উইকিপিডিয়া কিন্তু এটা দেয়নি আম, উত্তরটা একটু কমপ্লিকেটেড আর কি। আমি যখন সত্যজিৎ বাবুর ছবিতে কাজ করি তখন I was married. A child was coming in the way, coming on way. Um, I had to think of a regular earning, source of earning. আমি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতাম। আমি যদি সম্ভব হতো যে না আমি 12 মাসের মধ্যে 11 মাস আমি বিজ্ঞাপনের কাজ করব, 1 মাস আমি 20 দিনের তো একটা প্রিভিলেজ লিভ পেতাম, তার সঙ্গে যদি আমি মানে 10 দিন অ্যাড করে নিতাম উইদাউট পে, তাহলে একটা যদি ছবিতে করতে পারি আই উইল বি কোয়াইট হ্যাপি। I had no intention of becoming a professional actor. কেন professional actor হলে পরে you can't choose, you can't pick and choose. Maybe in Hollywood you can, not here. বাংলায় আমি যখন কাজ করা শুরু করি তখন মানে তার আগে বছরে 8খানার থেকে 10খানা বাংলা ছবি হতো। উত্তমবাবু তার মধ্যে 3খানা বা 4খানা করতেন, বাকি ওই 4খানা বা 6খানা সব অন্যান্য যারা অ্যাক্টার্স তারা পেতেন। It was a tough life. I wouldn't want to take that risk with my married life. Nah. So there was no question of my becoming a professional actor. That was one. Number two হলো যে there's another thing that there are a lot of temptations when you become an actor. ছেলে মেয়ে উভয় ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। ফ্যামিলি লাইফটা বরবাদ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। You come every day at 10 o'clock or 10:30 at night. What kind of life do you have? Tell me. So you chose your All right. family over Those things matter to me. so you did choose your family and then what made you come back then sir Oh, quite, but nearly 20 years later, তখন I was financially much more okay, and I had a feeling যে না ঠিক আছে, চালিয়ে নিতে পারবো সংসারটা। And I was much more mature, not just as an actor, hopefully as an actor, but also as a human being. I would know the pitfalls of an actor, what to do, what not to do.
আমি কিন্তু মানে এই এতদিন রয়েছি ফিল্ম লাইনেতে, আই হ্যাভ নো কন্ট্যাক্টস উইথ দ্য ফিল্ম ফ্র্যাটার্নিটি। আমি টালিগঞ্জে কখনো যাই না, ইউ উইল নেভার ফাইন্ড মি। আমার কোনো ফিল্ম লাইনে কোনো বন্ধু নেই, কোনো শত্রু নেই, কিন্তু মানে ইয়েস আই এম ফ্রেন্ডলি উইথ অল পিপল, বাট দেখা হলে যখন তখন এই মানে খুব কাছেই মুনমুন থাকে, তার 2 মেয়ে থাকে, তাদের 2 মেয়েকে আমি খুব পছন্দ করি, বাট আই ডোন্ট ভিজিট দেম, আই ডোন্ট আস্ক দেম টু কাম ওভার, নো আই ডোন্ট। মুনমুন এখন আরো বিশেষ করে শি উড রিকোয়ার কোম্পানি, কেন ওর স্বামী নেই আর এখন, অ্যান্ড শি one feels sad for her, very very. কিন্তু আমি জানি না, আমি because I don't have a film fraternity around me, no. I have just friends, আত্মীয় স্বজন, that's it. স্যার ওদের সাথে মানে ওনাদের সাথে আপনার সোশ্যালাইজ করতে ভালো লাগে না? ভালো fraternity- লাগে না তা নয়, কিন্তু I won't go out of my own way to meet them. আজকালকার দুনিয়াতে নেটওয়ার্কিং হ্যাজ বিকাম সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং, আদারওয়াইজ লোকে নাকি কাজও পায় না, এরকমও হয়েছে। তো ইট ইজ বিকাম সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং। কাজ না দিলে পরে দেবে না, I will survive now, not problem. এইভাবে তো বেশিরভাগই ভাবে না, আমরা তো ভাবি না স্যার। আমাদের কাছে এখন একটা থাকে যে না, উই হ্যাভ টু বি সামওয়্যার, রিচ আ পজিশন। তো মেবি ইন দ্য ফিউচার উইল থিঙ্ক লাইক দ্যাট ইফ পিপল ডু। কিন্তু এখন তো এরকম একটা যে কম্পিটিশন, কে কাকে আপ স্কেল করে আপ স্টেজ করে ওই জায়গাটা নিতে পারবে, বিকজ এভরিবডি ওয়ান্টস টু বি দ্য লিডিং ম্যান অর দ্য লিডিং লেডি, নোবডি ওয়ান্টস টু অ্যাকচুয়ালি প্লে দ্য ক্যারেক্টার। এটা কিন্তু একটা And I go out of my own way to create a character. এখন বিশেষ করে আরো মনে হয় যেটা, যে I'm a character actor now, not the main actor, not the star of the film. সেখানে the point is, if you have 3 minutes of screen time, in those 3 minutes you have to do something whereby people can remember you. So you start looking at that character. আমি চেহারাটা পাল্টে ফেলবো ফার্স্ট। এই বরুণ চন্দ্র ওই একটা চলন বলন, হাঁটা পাল্টে দাও, জামা কাপড় পাল্টে দাও, চেহারা পাল্টে দাও। আমি জানি না, অভিযাত্রিক বলে একটা ছবি, ওটা কিন্তু মানে শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি বলে বোধহয় 3 বছর আগে, 2 বছর কিংবা 3 বছর আগে। তাতে আমি ওই অভিযাত্রিক হচ্ছে তোমার সত্যজিৎ রায় অপু ট্রিলজির লাস্ট পার্ট বলা যায়, 4th পার্ট। সো তাতে ওই পাবলিশার অপু, যার সঙ্গে ব্যবসাতে নয়, মানে ওর লেখাগুলো সেই পাবলিশার নিজের থেকে মানে হি লাভড ক্রিয়েটিভিটি, and as a publisher he wanted যে অপু লিখুক তার পাবলিশিং হাউসের জন্য। সেটা আমি একটা চরিত্র করেছিলাম পাবলিশারের, আমি ধুতি পরেছিলাম, পামশু, কালো পুরো হাতের গলা বন্ধ কোট, একটা উইগ লাগানো হয়েছিল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। তরুণকান্তি ঘোষ মানে যুগান্তরের অরিজিনাল যিনি ওনার ছিলেন, তার চেহারা আমি ওকে দেখালাম ডিরেক্টরকে। ডিরেক্টর বলি, না বন্ধু আপনি যা রয়েছেন প্লিজ ডোন্ট চেঞ্জ ইউর সেলফ। আমি বললাম শোনো করে ছবিটা দেখালাম, বললাম একটা গোল চশমা চাই, পানের ডিব্বা চাই, তুমি দেখো কিরকম দাঁড়ায়। And he agreed finally. So a whole lot of people didn't recognize me as Barun Chanda. গলা দেখে আমি গলাটাও চেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম, একটু ভাড়ামো করতে চেয়েছিলাম উৎপলবাবুর মতন, বুঝতে পারবা একটু সময় লাগবে এই আর কি, হ্যাঁ বুঝলে না, মানে ওরকম করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বলে না প্লিজ আর্ট বাড়িও না,
অনেক আলাদা হয়েছে আর করো না, so voice remained the same, but otherwise I had a good time doing that. ওই ওকে বসতে বলছে চেয়ারেতে, ও বসতে পারছে না, তারপর উঠে যখন চলে গেল তখন জুতির খোঁচাটা দিয়ে চেয়ারটা মুছে একবার আঙুল দিয়ে দেখে নিল কতটা নোংরা রয়েছে, তারপরে চেয়ার জুতির কোঁচা দিয়ে চেয়ারটাকে মুছে তারপরে বসলো. Nobody asked me to do that. You create a character, a silent character. You have all of 3 minutes. That's all we have. Nothing else. Do you think এটা লোকজনের পার্সপেক্টিভও ডিপেন্ড করে when people, at least আমি যেটা দেখেছি, when people see actors like me, they say না তোমাকে যেটা বলছি তুমি ওটাই করবে, but if someone is a little say aged, they will say হ্যাঁ ঠিক আছে উনি একটু ওনার মতো করুক. Do you think হ্যাঁ, এই আসলে বোধ জিনিসটা হয় একটা ওই বয়সের একটা অ্যাডভান্টেজ নেই একটা বোধ হয় হ্যাঁ আমি. হ্যাঁ স্যার, কারণ না মানে আমরা ওরে যখন দেখে যে এন্ড রেজাল্টটা খারাপ নয় তখন হ্যাঁ ঠিকই আছে. না, না আপনাকে আপনাকে আমি বলছি of course sir. It's like when I was researching আমি সীমাবদ্ধতা দেখলাম, তখন এখানে দেখলাম the way you portrayed a man who you know gives up his consciousness, or rather his inner voice to achieve his goal. I found it very captivating. আমি মানে আগে দেখিনি, I'll be very honest with you. বাট আমি এটা দেখার সময় ভেরি ক্যাপটিভেটিং। কিরকমভাবে মানে ক্যারেক্টারটাকে প্লে করলো, কিরকমভাবে ফ্রম ওয়ান প্লেস টু দি আদার হি ওয়েন্ট ফর প্রমোশন। আমার কিন্তু এরকম মনে হয়েছে ইট ওয়াজ ভেরি ক্যাপটিভেটিং। আমার মনে হচ্ছে যদি তখন বেঙ্গলি ফিল্মস এরকম তৈরি হতো, আর সেই তুলনায় কিন্তু এখন সেইভাবে হয় না। লেটস টু বি ভেরি অনেস্ট। ওকে, সেই তো হ্যাঁ, এলাম মানে তো. আপনি তো যেটা বলছিলেন, হ্যাঁ। তো ওটার পরে but sir, as an how would you see yourself as a primarily, do you recognize yourself as an actor or a writer? Who do you prefer more? If you ask me as a human being, you treat me as a human being, a good human being, I'll be most happy. Actor, writer, those are later on. Those are add-ons. Acting এর থেকে writing is more important finally. যদিও আমি যখন যেটা পড়ি তখন সেটাই মনে হয় যে দারুণ একটা ব্যাপার হচ্ছে. Writing is, I think, has more permanence. একটা ভালো লেখা হলে পরে সেটা কিন্তু থাকে, বইটা থাকে. অভিনয়ে আজকাল এত ছবি হচ্ছে, কাতারে কাতারে ছবি হচ্ছে, মনে রাখার সুযোগ কোথায়? আচ্ছা, লোকজন যে এখন অত বই পড়ে না, লাইব্রেরিজ আর প্র্যাকটিক্যালি এমটি, সো এটাকে কি করে কমব্যাট করা যায়? Somebody who likes reading. Re-educate people or change the education system altogether. স্কুলেতে থাকতে যদি মোবাইল দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে যদি টিভি দেখতে দেওয়া হয়, তো বইয়ের শখ চিরজীবন মতন মিটে যাবে, একদম থাকবে না. মানে দুটোকে কি ব্যালেন্স করা যায় না স্যার? কারণ এখন তো টেম্পটেশনটা মোবাইলের এতটাই যে লোকে ওটা ছাড়তে পারবে না। How do you balance that? When we discuss with people, আমি most যখন লেখা বা পড়ার কাজ করি, মানে I'll tell you, mobile is an evil necessity for me. I treat it as an evil thing. Necessity, কারণ কারো যদি ফোন আসে, কেউ যদি আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে চায়, ল্যান্ডলাইন কেউ জিজ্ঞেসই করে না. আমি অনেকদিন ল্যান্ডলাইন রেখে দিয়েছিলাম, ইদানিং এখনো আছে, টেকনিক্যালি আছে, কিন্তু ব্যবহার কেউ করে না, আমিও করি না. ব্যবহার তো কেউই করে না। সো দ্যাট ওটা বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে, বাট আদারওয়াইজ শি নোজ ভেরি ওয়েল. আর ওই আমার মানে আমার মোবাইলটাও হ্যাজ এ পার্সোনালিটি, কিঙ্কি পার্সোনালিটি. Oh, is it? He is How called kinky, sir? How he is it is so called kinky? Baba Ganush. Oh, I see. আচ্ছা, and he behaves independently. মানে আমার সঙ্গে এই যে মানে আমি এটা করলাম, হঠাৎ পকেটের থেকে গান ফান উঠে এলো, লোকে তাকাতে শুরু করলো, আমি তাড়াতাড়ি করে সুইচ অফ করে দিই, এই ইত্যাদি ইত্যাদি হয় আর কি.
So I don't care for mobiles. So how will people reach you if they want to cast you in a film? How will they reach you? That's true. না আগে ল্যান্ডলাইন ছিল তখন you reach me on landline. You see, life essentially has become much more complicated thanks to the mobile. And now what has happened, যখন ফোন আসে না, then you start looking at Facebook, you start looking at Instagram, you start looking at um, anything, any articles, Times of India, যা পাই তাই, because you don't know what to do with your time now. You become slave of this mobile. Every human being is a slave of a mobile now. I don't want to be the slave of this tiny thing. I don't want to be a slave per se. Why should I be dependent on somebody? I don't. Well, sir, let's come back from philosophical conversations. It's not philosophical, Yeah, it's but basic. it's there's so much depth that I wish I could continue with this part, but I'll also have to do a little flip back. Let's talk about your chemistry with your director while working in the film, while it was when you were shooting, and right now. She's no more my director. She's a very close friend of the family now. So it has evolved. It has evolved. The friendship, the bond has It evolved. has evolved, yes. And she's also partly responsible for it. She has reciprocated my friendship, I think. Have you? Yeah. See, she says yes. So let's talk পরে about আবার একটা যদি ছবিতে কাজ করাতে হয় হ্যাঁ বলে দিন না। again. But let's talk about the chemistry because it was very beautiful. From what I saw, the chemistry was very beautiful. So let's talk about that. How did you bring the character, both of you bring the character to life? They are antipodes in the movie. But even as antipodes, North Pole, South Pole, um, they have to contact each other. They have to respond to each other. এবং তার মধ্যে একটা কোথায় আমার মনে হয় there are portions of great intimacy without being physical. Unfortunately, I haven't seen the film. একটা জায়গাতে রয়েছে শেষের দিকে ওই গাড়ির বনেটটা খুলে পেছনে দুজনে বসে they talk about life and she talks about her life যে মানে তুমি যেটা করছো সেটাতে কোনো কাজ হবে না ফাইনালি so you live in a cocoon, you live in a artificial a guarded life. একদিন ওটা ভাঙবে and then you would know what to do with your life. এবং ও যেটা প্রথমে দেখানো হচ্ছে she is always on the telephone trying to get business, trying to find out আর তারপরে she's being bombarded by phone calls from this, that, brother, mother, father. So it's a very complicated life for her. And she has a whole lot of compulsions to keep up with the Jonases, to go out partying. Otherwise, she will be left out. अरे कौन पूछता है इसको यार? Nobody wants to be that. So she had her compulsions, and I've seen through that, hopefully. And then not lecturing to her, but sort of almost as a father figure, telling her what she is doing is not right. He does not say what is right. একটা জায়গাতে বলছে যে বৃদ্ধ বয়সে তুমি দেখবে তোমার বুড়ো মা বাবা তারাই তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমার সুকল বন্ধু বয়ফ্রেন্ড তারা করবে না।
বিপদের দিনে তুমি দেখো, এটা হয় না। So I have a greater experience of life, seen through a whole lot of things. That comes out through a couple of lines, nothing else. And there is a lot of silence between the two. Nothing happens. But people watch totally engrossed. Because even silence, there is a relationship. Remember, originally we used to have only silent films. আজকের দিনের most directors have forgotten the importance of silence. That's again another pity. And you, Kankana, what about you? What was your experience working with Sir? And currently, how are you reliving that? When মানে আমি যখন লিখতে শুরু করি বা কাউকে যখন ভাবি, স্যার আমি যদি তোমাকে ধরি তাহলে দিস ইজ মাই সেকেন্ড অ্যাক্টর ফ্রম কলকাতা দ্যাট আই এম ওয়ার্কিং উইথ। আগে ছিলেন সব্যসাচী চক্রবর্তী স্যার, ওনার সাথে আমার দুটো সিনেমা করা হয়েছিল। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার যেখানে আমি বাবা মেয়ে আমরা করেছি। সো আমার একটা হ্যাবিট আছে যে আই নেভার ওয়ান্টেড টু বি অ্যান অ্যাক্টর অর ডিরেক্টর, আই কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং। সো মাই হ্যাবিট অফ when I start writing or visualizing somebody যে এই চরিত্রটা হবে as a writer, as a director, তারপরে তো নিজের চরিত্রটা নিয়ে ভাবা হয়। I start researching about that person to a very deeper level. মানে উনি কি করেছেন, কি করেননি। তোমার সাথে প্রথম দেখা করতে আসার আগে I knew everything. That's how I spoke. Slowly I opened up about Shora Bridge, তোমার অন্যান্য movies, your other stuff, your writing. And then I start observing that person. মানে আমি যতবারই দেখা করতে আসতাম আমি কিছু না কিছু অবজার্ভ করতাম। আর আমার একজনই আমার সিনেমাটোগ্রাফার ইজ দ্য অনলি ওয়ান হু উইল নো কি আমি তাকে বাড়িতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতাম যে আজকে উনি এই জিনিসটা করেছিলেন, which I think is really good for the character. And it just stays with me. So I feel like chemistry কেন দেখো আমি বেনু স্যারও কিন্তু আমার জন্য he also for whatever reason he was also never there, written by অনুরূপের সময় when I was doing my coverage বেনু স্যার থাকতেন না, ওনাকে উনিও থাকতে পারেনি। সো আমি যতগুলোই আজ অব্দি করেছি it's been like a lone thing. Left alone. Yeah, but at the end of the day you become the director because তোমাকে ফিল্মটা জানতে হবে and everything. So I feel chemistry ওইভাবে আমাদের the one thing that it was a blessing for me was that he was a collaborator. আমাদের সবারই একটা ভয় ছিল যে কাস্টিং করার সময় আমার সিনেমাটোগ্রাফারের একটা বিভৎস বড় ভয় ছিল যে will he be okay with a young group of people? So I had no answers to those things. I just knew deep down that he is the character. আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছিল যে হয়তো ভুল ডিসিশন নিচ্ছ, আলো একটু ইয়াং এজে করে দাও বা কিছু, তো এরকম অনেক প্রশ্নই আসে। বাট I just feel like যে কেমিস্ট্রি না ওইভাবে I don't know এটা হয়ে যায় তোমার সাথে। I feel I just used to play around. হয়ে যায় because না আমাদের একটাই শেখানো হতো যে as an actor if you are present in the moment, তারপরে উনি কি করছেন উনি একটা অ্যাকশন করেন যেটা ডিসাইডেড ছিল না and he does that and I react to that because you're present, both of us are present in the moment. তুমি যদি প্রেজেন্ট না থাকো you'll miss so many mannerisms that he's doing and you'll never reciprocate or react to it. So সেইভাবে, but I think the chemistry has grown or I have fallen more for this man as a human being after the movie start. I craved for that one hug from you and I received that the first day he saw the movie. Like we had screened that film for him. I was scared. আমি পারি না, আমার লাইফে খুব কম মানুষ আমার জন্য ম্যাটার করে। অনেক আছে মানুষ হয়তো অনেকে চলে যায়, বাট আমি অনেকটা ডিস্টেন্স যাব খুব কম লোকের জন্য। And he has become that one person for me. So the day I'll never forget after 13 screenings now, but still that one hug that he had given me after watching the film the first time will always remain special to me. So the chemistry always will grow. কিন্তু চরিত্রটার জন্য আলাদা করে সেরকম প্রিপারেশন I don't think আমি সেইভাবে একদম বসে স্যারকে বলতাম যে চলো আমরা নিজেদেরকে চিনি বা ওইসব কিছু ছিল না। কেমিস্ট্রি গ্রু and obviously as a director it's a blessing যখন তোমার actor comes with so much eagerness and so much like willingness to collaborate with you. Casting is the main thing. Just for যেটা বলেন যে আমি যদি casting ঠিক করে দিই then as a director half of my job is done.
and you should know the film so well যে you can allow your actor to play around, and he was so on point. মানে আমাদের storyboard যেটা উনি দেখেনও নি, উনিও একই জিনিস বলছেন. So obviously why will I restrict it? Because at the end of the day the story is important. তো কেমিস্ট্রির জন্য সেভাবে আলাদা করে আমি কিছুই I don't think আমরা করেছি. আমরা একই হোটেলে থাকতাম শুটিং এর সময়. আমার সেইভাবে কথা বলারও সময় হতো না, বিকজ ইউ আর দ্য প্রোডিউসার, ইউ আর দ্য ডিরেক্টর, তোমাকে জেনারেটরের তেল আনা থেকে শুরু করে সবই ভাবতে হচ্ছে. তারপরে অন্য অ্যাক্টরও আছে. সো আই থিঙ্ক লাইক আই জাস্ট ইউজ টু অবজার্ভ যখন ওই সিনটা চলতো যে উনি কি করছেন, কিভাবে আমি রিয়াক্ট করব, এবং আই ফেল্ট দোজ মোমেন্টস. মাই ফেভারিট মোমেন্টস আর he knows what my favorite moments are, and there is a silent moment to it. There is a মানে যেটা উনি বললেন যে একটা রিলেশনশিপ তৈরি হচ্ছে, একটা অ্যাফেকশনেট মোমেন্টও আছে যেটা গাড়ির মধ্যে বসে উনি বলেন, and it's a very scary freaking thing for others to watch, but that's my favorite scene. And I feel like more than anything in the film, মানে ওই জায়গাটাতে একটা সিনে একটা মানুষ 6টা ইমোশনাল চেঞ্জ করেছে, which is one take, which is like you are bound to fall in love with him. বাট আমরা সবাই একটুখানি ভয়তে থাকতাম, এটা আনডিনায়েবল, এবং আমরা সবাই চাইতাম যে যতটা আমাদের মধ্যে ক্ষমতায় ছিল যে স্যারকে যেন রাখা হয় ঠিক করে, এবং স্যার সেটে থাকলেও না একটা এনার্জি আলাদা থাকতে, কারণ সবাই দেয়ার অন দেয়ার টোজ. স্যার চলে গেলে তখন কঙ্কনাই তো বাকি আছে, ঠিক আছে, মানে ওই একটা এনার্জিও চলে আসতো ক্রুতে. তো আই থিঙ্ক ইটস I used to be a bit of a clown, a bit of a jester. হি ইউজড টু লুজেন মি আপ, মানে আমি খুব টাইটে মানে থাকলে এই একটা ওই আর্ন ছিল, মানে ডেড বডির আর্ন, মানে তো আমি ওটা ক্যারি করছি আর কি, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মানে ছেড়ে দিয়ে অনেক তার তলায় ধরলাম, আর হার্ট উড বি ইন আর মাউথ. এটা আমি মাঝে সাঝেই করতাম আর কি. That kind of thing. every time. Just to sort of break the ice, because otherwise things were becoming very taut. So somebody had to sort of bring down the level of temperature or whatever. I think that was your, I don't know the exact word, but that was the way that you accepted us, যে তুমি সেটা করতে হবে বা করতে চেয়েছিলে, সেই ভাবনাটা রেখেছিলে. বেনু স্যার also used to do, but in a very like strict voice. মানে বেনু স্যারের একটা অন্য পদ্ধতি ছিল to break the ice, because আমাদের টাইম নেই, আমাদের বাজেট নেই, একসাথে তুমি অ্যাক্টিং, ডিরেক্টিং, প্রডিউসিং সবকিছু করছো, তোমার একটা ক্রু এইভাবে বসে আছে, সো হয়ে যায় ওটা সাবকনসিয়াসলি. Well, if you came in front of me wearing the attire of a Zaminda, I would be really, really afraid to have a very casual conversation with you. We'll have to break the ice multiple times. I'll be so stiff. I'm like, no, if I make a mistake, I'll not look the parts. So I'll have that. No, but আমি এখনো বেল বাজানোর আগে আমি এখনো ভাবি, আই থিঙ্ক আমি ওকেও, আমার ভাইয়ের মতন আয়ুষ, মানে ও জানে যে আমি এখনো কতটা there is a point of fear. There is a I mean, you have love. to It's, I honor think that. it's because think you so, yes. love a person so much that you don't want to disappoint that person. Well, all the more success to you and films, and so that you make so many more films here, and yeah, and cast all the actors you want to cast, and yeah, make Bengali films very well known all over the world. I wish you the success and love. And sir, we have to end this podcast, but before we do, I'd like to know 2 or 3 more things. Firstly, I'd like to know about if you want to recommend one book that you have written to our audience, what would that be? And আমি এমনিতে মানে ক্রাইম থ্রিলার্স লিখি, কিন্তু একটা যদি জাস্ট আমার বই পড়তে হয় তাহলে পরে আই উড সে সত্যজিৎ রায়ের উপরে একটা লেখা, যেটা which has been sort of praised all over the place. Satyajit Ray, The Man Who Knew Too Much. So that would be the one book. But in fiction, I keep on doing things different. একটা গল্পর সঙ্গে আরেকটা গল্প যাতে না মেলে একেবারেই, সেটার একটা এখন গল্প আমার মাথায় আসেও এমন উদ্ভট যেগুলো আগেরটার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই. So I enjoy that, yeah.
But I think to me, other than murder mystery, because I was reading a couple of his old articles that he used to write for Statesman. Amazing. I read the Scarlet Lips wala and I took it home with me. Like it was lingering on my mind. কি ওই কাবলিওয়ালা না probably বলে না বইয়ের মধ্যে কেউ লিপস দিয়ে লিপস্টিকে মার্ক ছেড়ে গেছে. It's like a fascinating story. You cannot believe that this actually happened. So it lingers. So I think his writing style, I love his writing so a lot. Yeah, I'm gonna start with that though. And if not it's just for me. like murder mystery. Like I think যে normal articles গুলো না মানে I think she saw a new side of me. yeah. She thought that I wrote murder mysteries and that kind of stuff. And I was a reasonably good actor, perhaps. But ও যখন এই খবরের কাগজে কাটিংস গুলো দেখতে শুরু করে বলে that's a totally different part, different aspect of me, because those are again, but they are relationship stories. Yeah, yeah. একটা রাস্তার একটা কাবুলিওয়ালা যে যে টাকা ধার দেয় তার সঙ্গে আমার একটা সাংঘাতিক দোস্তি ছিল সেটা কি করে হলো and then I've lost that man আর আমি দেখতে পাইনি তারপরে I still subconscious mind I still look for in every কাবুলিওয়ালা I look for that face ওই কি সে this happened what about 15 20 no much more than that oh god 89 তারপরে আর দেখা হয়নি তারপরে একবার গাড়িতে করে আমি যাচ্ছি তাকে দেখলাম উল্টো দিকে যাচ্ছে I should have stopped the car and then run towards him and sort of hugged him and said that we meet again, and that didn't happen. It was at the crossing of a road and I thought I would find him. আমি ওরা যেখানে সকালবেলায় চা খেতে যায় বা আড্ডা মারে খাবার খায় জল খাবার খায় সেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে একদিন বসেছিলাম he didn't show up. After that কোনোদিনই আর দেখা হয়নি না দেখা হয়নি শেষ ছিল that was the last time ওই রাস্তায় দেখা হয়েছিল এরকম করে আমাদের কত কানেকশন মিসড হয়ে যায় না কত লোকে এসে চলে যায় বুঝতেও পারি but it can make a fantastic short story, it can make a fantastic short film. You're We giving me say so many ideas. next time. There is no next time. Like Probably, yeah. বোঝানো the perfect days এ বলে না now is now, next time is next time. Sure. I saw a whole different side of him. ওই articles আমি একদিন বলেওছিলাম যে আমি একটা দিন আসবো শুধু articles গুলো পড়তে because it's beautiful. It's beautiful. So yeah. You're lucky. Am I lucky? I'm lucky. Yes, of course. Yeah, Of I'm course. lucky. And sir, one more thing that I want to talk about is Rakhosh, the point of view of the film that you made in point of view format. When you were shooting that film, যখন ওটা হচ্ছিল তখন এই যে আমরা বলি না ফোর্থ ক্যারেক্টার ব্রেক করা মানে ফোর্থ ওয়াল ব্রেক করা এটা কতটা ডিফিকাল্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আর আপনি এটাকে কিরকম ভাবে করেছিলেন কোন ছবিটা রাক্ষস how do you know about it? Sir, have you seen that film? I have done research, sir. Have you seen that Sir, film? I have done sir. You know, have you seen that sir. film? I have read about it. মুভিটা এখন আর পোর্টালে নেই না? নেটফ্লিক্সে ছিল সরি আমি রিপ্লাই Netflix-এ করতে ছিল? না নেই এখন নেই আর এখন এখন নেই I'm so আমি sorry. সবটা রিসার্চ করে পড়েছি I was a maverick doctor মানে who worked in a mental asylum এবং ওরকম হিন্দি ছবি হয়নি barring the last 5 minutes which is absolute mush it's spoiled everything otherwise it was a world class movie এবং ওরা শুটিংটা করেছিল I think নাগপুরে the bulk of the shooting was done in Nagpur এবং সেখানে they amassed একটা ওই deserted school এতে but the summer holidays এতে we shot that it was a mental asylum was created over there এবং যে ক্যারেক্টার্স জোগাড় করা হয়েছিল some of them আমি রাস্তায় একা I won't like to cross এরকম ভয়াবহ মুখ ছিল and they looked more real than anything I've ever come across ওটা যে কোনো হলিউড
ফিল্মকে টেক্কা দিতে পারতো যে মানে ও ইউ টক অফ মেন্টাল অ্যাসাইলাম জাস্ট ওয়াচ দিস দেন টক অ্যাবাউট মেন্টাল অ্যাসাইলামস and that would include ওই তোমার হ্যাঁ Shutter Island? No. না যেটাতে গড মনে থাকে না আজকাল হলিউডের ছবি যে ওকে Shutter Island, sir? না না? আগেকার ছবি ও আগেকার কে আছে? সেটার নাম তো মনে থাকে না That's চলে my আসবে problem. now. It will come. Anyway, forget this. But it was a fantastic film. শেষটাতে একদম মানে বস্তা পচা একটা ব্যাপার করে সোশ্যাল রেলিভেন্স হেন তেন মানে একটা ইট ওয়াজ টিল দেন a fantastic cult film. A kind of horror film, but beyond that, it just grabbed you. মানে দেখতে চাও না তবুও দেখতে হবে এরকম মনে হবে মানে it was just grabbed by the film. It had that quality. সেটা I found it very sad যে মানে এডিটিং এর জন্য অনেক ব্রিলিয়েন্ট ছবি নষ্ট হয়ে যায় আমি দেখতে পারিনি স্যার, কিন্তু আমি বসে বসে ইন্ডিভিজুয়ালি ছবিগুলোকে রিসার্চ করেছি, কি কনটেক্সটে বানানো হয়েছিল সেগুলো রিসার্চ করেছি আমি, বিকজ নট এভরিডে ইউ গেট আ চান্স টু হ্যাভ আ কনভারসেশন with someone like you. So I thought, nah, I should go prepared. I thought, like, ঠিক আছে কিছুটা হলেও I should not look like I am, I've just come here. আর আপনি যে বললেন না আপনার কেমন লেগেছিল করতে, আপনি করে কতটা মজা পেয়েছেন, এরকম কোয়েশ্চেন করলে খুব জেনারিক হয়ে যেত। তা আমি ভাবলাম যে না। You haven't asked it. And you haven't asked যে আপনি কি করে সত্যি নায়ক হলেন So I get one point right. Thank sir. you for that. All right, sir. Thank you very much for giving us your time. But before you leave, I'd like you to say a few words for our audience. Personally যদি বলতে হয় তাহলে পরে I would like to say I would like to end my this adda by saying expect something else from me the next time. Thank you. Thank you, sir. It was a very short and crisp message. All right. So আজকে আমরা এখানেই শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি, but we'll come back again next time with a new guest, and till then, love you all. Take care. Bye bye.